हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड whose coterminous edges are represented by the vectors vector A equal to I cap plus J cap plus K cap, vector B equal to I cap minus J cap plus K cap, vector C equal to I cap plus 2J cap minus K cap. Key concept: if A equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, B equal to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap, and vector C equal to C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap are coterminous edges of parallelepiped, then its volume is given by mode of box product of ABC, which will be equal to mode of A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Let's see the solution. Given vector A equal to I cap plus J cap plus K cap, vector B equal to I cap minus J cap plus K cap, and vector C equal to I cap plus 2J cap minus K cap. Therefore, volume of parallelepiped equal to mode of 1, 1, 1, 1 minus 1, 1, 1, 2 माइनस 1. अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे. इक्वल टू मोड ऑफ 1 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1. इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया. 1 इंटू 1 माइनस 2, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, which will be equal to mode of minus 1 plus 2 plus 3 equal to mode of 4, which will be equal to 4 cubic unit. Hence, volume of parallelepiped is 4 cubic unit. I hope you understand it well. Thank you.